Abdelmomen Abu Idris Ali, Chairperson of the Sudanese Journalists Syndicate, distinguished representatives of the media and civil society, ladies and gentlemen, good afternoon, and a very warm welcome to the 2026 UNESCO Gilmocano World Press Freedom Prize ceremony. نرحب بكم جميعا. Today, we come together not only to honor an exceptional laureate, but also to reaffirm our collective commitment to truth, transparency, and the fundamental right to information. Let us begin by recalling the legacy of Gilmocano through a video. Please direct your attention to the screen. تفضلوا بمتابعة هذا الفيديو القصير. Supe que Guillermo hubiera tenido amenazas, aunque a través del tiempo creo que sí las tuvo, pero no nos las dijo tal vez para no preocuparnos. И раптом перед Новым годом до меня приезжают, хапаюсь и кажуть, что все, ты уже обвинуваченный, приводят в колонию, там я чую прогнозы, что ты журналист, ты будешь отказывать за все. Ну, я был подрихтованный до того, что може меня там чекати. Ну, конечно, такого тиску, який я спознав у колонії, я не чекав. In 2016, I was getting an average of 98 messages per hour. Imagine if you were getting 98 messages per hour. It attacks you at the core of your insecurities, and you must come out of it. Yo creo que no hay una profesión que pueda servir mejor y más a la humanidad que es. Tenemos que en muchos casos ser valientes. The prize is a reminder that journalism often comes at a cost, and that recognizing courage is one way the international community stands with those who pursue the truth. We extend our special thanks to the Cano Foundation, also donor to this prize, together with other donors including the Democracy and Media Foundation, the Helsinki Samad Foundation, the Namibia Media Trust, and the Thomson Reuters Foundation. It is now my honor to invite Ms. Radwan Daman, the representative of the jury members of the UNESCO Gilmocano World Press Freedom Prize, to deliver the introduction and acknowledgement speech on behalf of the jury. Good afternoon. On behalf of the World Press Freedom Prize jury, I'm honored to present this year's award. 2026 marks a grim milestone, the 40th anniversary of Gilmocano assassination. The cost of reporting remains deadly. In 2025 alone, 129 media members were killed, with Israel responsible for 2/3 of targeting journalists. This prize recognizes those who risk everything to light up the world's darkest corners. I'm honored to have served alongside jury president Jaime and our distinguished members Yasomi, Rebecca, Anika, and Asna.
appointed by the UNESCO Director General in our individual capacities, our jury reflects the diverse media landscape across UNESCO's 6 regions. We extend our gratitude for this trust and wish to recognize the essential support of the UNESCO team, including Sylvia, Andrea, John Bosco, and Taja. The jury awards the 2026 prize to the Sudanese Journalist Syndicate. Honoring all Sudanese journalists, both home and in exile. I am reminded of the Sudanese poet Salah Ahmed Brahim, who died here in Paris in 1993 and was buried in Sudan. He said, "I am one of you. The Nile's false pulse in my blood. Your scars are my scars, and your sorrows are my heart's heavy load." In Arabic, أنا منكم شلالات النيل في دمي وجراحكم جرحي وهمكم همي. Sudan is suffering a genocide. Over 12 million people are displaced. 30 million need urgent help. The world has largely looked away. We honor Sudanese journalists because they work in a total state collapse with zero accountability. Even the perpetrators are filming their war crimes. Journalists navigate telecommunication blackouts, using satellite imagery to track their own family's safety, while fighting a global media cycle that ignores their story. Journalists refuse to let Sudan be erased. They work undercover, smuggling clips of video from shadows and document the brave volunteers still working on the ground. Because of Sudanese journalists, we cannot ignore 5 hard truths. Genocide. They exposed brutal ethnic violence. The kill box. They documented and showed us al-Fashir, where families eat animal feed to survive. Gender violence. They documented rape used as a weapon of war. Foreign greed. They demand an end to the outside weapons funding this war. Sudan's gold minerals should not be used by outside players. People-led peace. A peaceful Sudan belongs to its people. Civil society, journalists, and intellectuals are the true architects of the country's future. By rewarding the Sudanese Journalist Syndicate, we reaffirm that no conflict is too complex and no truth too dangerous. The Sudanese journalists' sacrifice should count, and their voices must be heard. Thank you. Shukran jazeelan. Thank you very much, Ms. Radwan al-Daman, for your thoughtful speech on behalf of the jury. It is now my great honor to invite Mr. Khalid Al-Alani, Director General of UNESCO, to deliver his speech. Excellencies, dear Chair and members of the International Jury, ladies and gentlemen, I'm honored to stand before you today at the 2026 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize ceremony, an event that celebrates the vital work of journalists around the world. This prize is awarded each year to mark World Press Freedom Day, observed on 3rd of May. As we gather today to mark this occasion, journalists, institutions, and partners are convening in Lusaka, Zambia, as well as online in many places in the world, to mark this important day and to reaffirm our shared commitment to press freedom as a cornerstone of our societies. As editor and director of El Espectador, the Colombian journalist Guillermo Cano embodied the highest values of journalistic integrity, respect of diverse opinions, a steadfast commitment to independent reporting, the defense of press freedom, and the deep dedication to peace. Yet,
like far too many before and after him, he paid the ultimate price of his courage, losing his life 40 years ago in 1986. His legacy, nonetheless, endures, reminding us that journalists cannot be silenced. This is thanks to Ms. Anna Maria Bosque and the entire Kanu Isaza family, to whom I express my deepest gratitude. I commend their tireless dedication to preserving the memory of their husband, father, and grandfather, but also to ensure his legacy through the vital work of the Guillermo Kanu Isaza Foundation. Allow me also to thank the other sponsors of the UNESCO Guillermo Kanu World Press Freedom Prize, the Democracy and Media Foundation, the Helsinki Sanomayan Seithio Foundation, the Namibia Media Trust, and the Thomson Reuters Foundation. Not to forget the jury for doing such a difficult job of choosing a laureate among many worthy nominations. Those, I quote, making an outstanding contribution to the defense and promotion of press freedom, especially when this has been achieved in the face of danger. This year's laureates, the Sudanese Journalists Syndicate and its members, represented here by Mr. Abdelmenam Abu Idris Ali, connected from our office in Port Sudan, as well as you all here in person, embody these values fully. Just recently, we marked the 3rd anniversary of a conflict that affects a country of extraordinary beauty, history, and cultural richness, and marked by immense human suffering. This is where the work of the Sudanese Journalists Syndicate has been essential. Essential first and foremost for a profession, by ensuring continued coverage of the war, documenting attacks against Sudanese journalists, and supporting those in most need amid the situation of displacement. Through this prize, UNESCO also pays tribute to the many journalists, women and men, who continue to work, often without recognition, resources, or protection. Some report from exile, others from areas under siege. All share the same commitment to give voice to the people. But your work is equally critical for the entire society. At UNESCO, we consider, as stated at our constitution, that the free flow of ideas by word and image is a fundamental element of informed and resilient society. You represent, therefore, not only a profession, but a lifeline. Access to verified information has meant access to safety, to humanitarian assistance, and to a sense of connection for all those who are most vulnerable and who must need support and to be heard. Dear members of the Sudanese Journalists Syndicate, each year, the UNESCO Guillermo Kanu World Press Freedom Prize tells a story not only of bravery, but of responsibility. It is a reminder of the shared responsibility of states, institutions, and stakeholders, and all stakeholders to support the safety of journalists and fight impunity. Because press freedom is a collective good, UNESCO honors today your work, and most importantly, the people you serve. So please allow me to conclude by saying that the Sudanese Journalists Syndicate stands as a reflection of the Sudanese people themselves, resilient, courageous, and determined to uphold the dignity, truth, and solidarity despite adversity. It is now our shared responsibility to help the Sudanese people in fostering dialogue and pursuing pathways towards peace. UNESCO will stand firmly by your side. Ladies and gentlemen, in my capacity as UNESCO Director General, I'm extremely honored to deliver to you the 2026 UNESCO Guillermo Kanu World Press Freedom Prize. This award is symbolized by this diploma, together with the awarded amount of $25,000 US. Please join me in a big round of applause to express our deepest respect and congratulations to the 2026 laureate, the Sudanese Journalists Syndicate. شكرا جزيلا على كلمتك. Thank you very much, Mr. Khalid Anani.
now invite you to watch a short video showcasing a bit of history on the Sudanese journalist syndicate. النضال ده قطار طويل، قطرة. في ناس بيركبوا من أول محطة بينزلوا آخر محطة، وفي ناس بينزلوا في النص، وفي ناس بيركبوا من محطة في النص وبينزلوا بعد شوية. في ناس إن شاء الله نحن نكون منهم يعني نمشي لغاية ما القطر ده يصل لآخر محطة. يتوجه الصحفيون في السودان اليوم بالتصويت من أجل اختيار أول نقابة مهنية وسقوط نقابة الرئيس عمر البشير. شفنا صحفيين لنا 20-30 سنة ما شفناهم. هذا مش المرحلة اللي تحت الليل، الناس حاليا كلهم عايزين يستردوا نقاباتهم ما قادرين. أنا عمري 56 سنة. دي أول تجربة انتخابية في حياتي كمغترب وكمرشح. في سنة 85 لغاية 89 كنا صحفيين، وكان عندنا نقابة وكان عندنا دائرة. النظام بتاع المناطق اللي انقلب سنة 89 هو اللي حل. ما عشان نكون واقعيين، التحالفات فيها من البداية يا اخوانا كيف كان اسمها التحالف؟ هو انت مش عارفين تجينا من مكان انفردت وطلعت من الانسان كله. الناس يتناقشوا وينشروا الوعي الوحدة النقابية ما إجبارية وقد ضمنوها عن اتجاهاتهم السياسية والفكرية. الصحافة السودانية هي المؤسسة الوحيدة الظلت تقوم بأعمال الرأي العام السوداني في وقت ما كان فيه أي حاجة. مع مبنى الأساسي، مع ركبنا الأساسية اللي احنا ندعم بها، هو الإنباط ندعم بها. الجملة بتاعت المؤسسات اللي بنتكلم عنها دي نمبر المؤسسة اللي هي نقابة. احنا الوحيدين في الفرد اسمنا الشرعية. واحنا بنقدر انه يجي نقابة تأسيسية. عايزة تأسس لي نقابة صحفيين مع 33 سنة وثمانية. عندنا واحد اثنين مناطق. يتطلب قدام اثنين، ان احنا نثق في بعض، قدام بعض. هو ظهر فينا خلافات. عارفين ترجع انت وتبي معي ومختلف معي. يا اخي تعال نعيد رجع معي. هذا الامتحان هنا بيتم اختبار الناس وامتحان يعني يوم هل نحن ديمقراطيين؟ هل نحن نؤمن بالحريه؟ هل نحن نؤمن بالسلام والعداله؟ ولا لا؟ في عندكم راي في النظام الاساسي زي ما اجمعوا توقيعات عملوا جمعيه عموميه استثنائيه. الجمعيه العموميه الاستثنائيه هي ممكن تراجع النظام الاساسي، لكن احنا ما مخولين لذلك. احنا عندنا النقابه. عندنا نقابه الصحفيين السودانيين دي حليلين. احنا كنا سنوات يا عم شعبان. الشارع عايز قانون والقانون عايز مسؤول. الشارع عايز قانون. الشارع عايز قانون. والمؤسسات الصحفيه والعالميه فيها من اكبر ضحايا الظروف الاقتصاديه والوضع السياسي الذي خلفه النظام القائم. انا لا يتجاوز $4. وصلت الخط. ما في حبة الزوج بيبلعها عشان يبقى ديمقراطي. كل الصحفيين فيه تقوم النقابة ومصلحتي إنه قومتها الأولى دي نستعدلها مش نضرب فيها. أنا حمشي سؤال ماذا سيحدث لو فشلت العملية السياسية؟ ما هو حدود نقابة الصحفيين في زلازل؟ We now come to the moment of the award presentation. It is my great pleasure to welcome online Mr. Abdelmomen Abu Idris Ali, Chairperson of the Sudanese Journalist Syndicate. I will now kindly invite him to deliver his acceptance speech. السيد الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، السادة الحضور الكرام،
وزملاء وزميلات الصحفيين السودانيين أعضاء النقابة الذين تكبدوا مشاق الحضور من بلجيكا وهولندا والموجودين داخل باريس، أصدقاء الحرية وصناع الرأي العام حول العالم، تحية طيبة. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلا للصحفيين والصحفيات في السودان الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف لم تعد فيها الصحافة مجرد بل أصبحت مخاطر يومية. تحمل هذه الجائزة اسم الصحفي الكولومبي ريمو كانو، رئيس تحرير صحيفة السبيكترز، الذي اغتيل في عام 1986 أمام مقر عمله بسبب شجاعته في كشف عصابات المخدرات والدفاع عن استقلال الصحافة. واليوم ونحن نتسلم هذه الجائزة لا تبدو السلطان بعيدة عنا، بل تقف كمرآة تعكس واقعنا. الثمن الذي دفعه الصحفيون في السودان لم يكن أقل قسوة ولا أقل دلالة على أن الحقيقة حين تواجه بالعنف تنجب شهداء لكنها لا تموت. إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت تحية وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة حين كان الصمت هو الخيار الأكثر أمانا. في السودان اليوم تكتب الصحف تحت القصف وتنتج من المنافي ويدفع ثمنها من الأمن الشخصي والاستقرار وأحيانا من الحياة نفسها، ومع ذلك لم تتوقف. منذ اندلاع الحرب وثقت النقابة أكثر من 680 انتهاكا بحق الصحفيين، وقتل 34 منهم من بينهم 5 صحفيات، وهي أرقام تعكس حجم المخاطر التي تواجه العمل الصحفي في البلاد. هذه ليست مجرد أرقام بل شهادات حية على خطة الحقيقة حين تواجه العنف، وعلى إرادة لا تنكسر في الدفاع عن حق الجمهور في المعرفة. من بينهم زميلتنا حليمة إدريس التي تم دهسها عمدا بواسطة عربة عسكرية أثناء تأدية واجبها الميداني، وزميلنا أحمد عربي الذي اغتيل من منزله قسرا قبل أن يقتل بإطلاق النار على يد من خانوه. وكان لجريمة واحدة إسكات الحقيقة وترهيب كل من يجرؤ على نقلها. فقد جاءت النقابة بصيغتها المنتخبة الحالية كأول اسم مهني منتخب ديمقراطيا بعد ثورة ديسمبر المجيدة بسياق بالغ التعقيد شكلته انقلاب عسكري محب أهلية، وفي بيئة لم توفر حتى الأدنى من ضمانات العمل النقابي وحرية التنظيم. وقد تم التمهيد بهذه الانتخابات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بما يعكس أهميتها كإحدى المحطات الديمقراطية النادرة في تاريخ السودان الحديث. ومن أخطر الانتهاكات التي سبقت اندلاع الحرب رفض مسجل تنظيمات العمل في السودان تسجيل النقابة باسم الممثل للصحفيين رغم قيامها على انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف منظمة العمل الدولية، وهو أمر غير مسبوق يعكس حجم القيود المفروضة على حرية التنظيم والعمل النقابي حتى قبل الحرب. وقد واجهت النقابة ولا تزال تحديات غير مسبوقة شملت تشريد أعضائها وانهيار بيئة العمل الصحفي وقيام آليات الحماية في سياق يتعرض فيه الصحفيون لانتهاكات واستهداف مباشر دون مساءلة كافية. ورغم هذه الظروف يواصل الصحفيون السودانيون أداء رسالتهم ليس فقط كناقلين للأحداث بل كمدافعين عن الحق في المعرفة وكركيزة أساسية في معركة أوسع من أجل العدالة والسلام. ننظر إلى هذه الجائزة باعتبارها مسؤولية تضاف إلى عاتقنا قبل أن تكون تكريما، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل ترسيخ صحافة حرة ومهنية والدفاع عنها باعتبارها ركيزة لا غنى عنها لأي تحول ديمقراطي حقيقي. وفي هذا السياق نجدد دعوتنا إلى التضامن الدولي الفعال مع الصحفيين السودانيين، تضامن يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات ملموسة تضمن عدم إفلات مرتكبي انتهاكات من العقاب، وتدعم الجهود الرامية بإنقاذ صلاح الصحفيين المعتقلين وكشف مصير المخفيين قسرا. إن حماية الصحفيين ليست مسؤولية وطنية فحسب بل التزام دولي مشترك. من هذا المنطلق نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جميع الشركاء
وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى جانب اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، بما يساهم في تطوير آليات عملية للرصد والحماية وتوفير الدعم اللازم الذي يمكن الصحفيين من أداء عملهم بأمان، ويعزز دور الصحافة كمنصة للحقيقة وأداة فعالة في بناء السلام لا في تأجيج الصراع. إن هذه الجائزة إلى جانب الاعتراف المهني الدولي الذي حظي به زملائنا في هذا العام لا تحسن نهاية الرحلة، بل نقطة انطلاق نحو اتسام أعمق لضمان بقاء الصحافة السودانية حاضرة ومهنية وقادرة على الإسهام في تمهيد الطريق نحو السلام والتحول الديمقراطي. وفي الختام نهدي هذا التكريم لكل من دفع ثمن الكلمة ولكل من لا يزال متمسكا بها، إلى أرواح زملائنا الذين قضوا في هذه الحرب من المعتقلين والمخفيين قسرا. والشكر أجزل لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ممثلة في الدكتور خالد العناني مديرها العام، ولكل فريق عمله، وللمنظمات التي دعمت هذه الجائزة من المانحين، ولكل زملائنا في مختلف بقاع الأرض الذين تضامنوا مع الصحفيين السودانيين وسعوا لنقل حقيقة ما يدور في السودان. والشكر أجزل لمكتب اليونسكو بالسودان على جهوده في تطوير القدرات المهنية للصحفيين والصحفيات السودانيين. في الختام أفضل بحضور فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا السيد عبد المنعم أبو إدريس علي. تهانينا مرة أخرى ونتمنى لكم كل التوفيق. We shall now proceed to the official handover of the prize in the form of a certificate and a medal. I would kindly ask you to listen to me carefully as we will be taking several photos. For the first picture, I now invite Ms. Naba Almaz and Mr. Mohammed Hrika to approach to receive the prize. I invite all the other participants to remain seated for now. As we take an official photo with the Director General and the two representatives of the syndicate and the laureates with the screen behind. The certificate has been established by UNESCO, while the medal is a gift from the jury. Thank you very much. I would like now to invite Ms. Rawan Abdaman to join the photo. Thank you very much. I now wish to invite all of the other members of the Sudanese Journalist Syndicate who are with us today for the family photo. Yes, you want me? You want me to keep it like this? Yes. Keep it. Take a picture. Can you squeeze a little bit to get a better photo?
very much. Let us extend our heartfelt congratulations once again. And I also thank the representatives of the Sudanese syndicate for being here with us, so numerous, despite the circumstances. This brings today's ceremony to an end. On behalf of UNESCO, we extend our sincere thanks to all of you for your presence, your engagement, your valuable contributions to this important occasion. شكرا لمشاركتنا هذه المناسبة. Thank you very much for your presence.